நமஸ்காரம். இந்த குரோதி வருட மார்கழி மாதம் விசேஷமாக திருவாதிரை திருநன்னாளில் ஆரம்பமாகிறது. ஆண்டாள் நாச்சியார் பெரும்போதூர் மாமனிக்கு பின்னானாள் என்று அழைக்கப்படுபவள். சுவாமி எம்பெருமானார் திருப்பாவை ஜீயர் என்று புகழப்படுபவர். அடியேன் சில வருடங்களுக்கு முன்பாக திருப்பாவை பாசுரங்களுக்கு சுவாபதேசார்த்தமாக ராமானுஜ பாவை என்னும் தலைப்பில் சுவாமி ராமானுஜரின் திவ்ய சரித்திரத்தை விவரித்து உபன்யாசம் செய்தேன். அதனுடைய தொகுப்புகள் தற்போது AbhimaN சுவாமி யூடியூப் சேனலில் மெம்பர்ஸ் ஒன்லி வீடியோவாக வெளியிடப்படுகின்றன. ப்ளீஸ் இதை கொஞ்சம் நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க. இட் இஸ் எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி ஃபார் மெம்பர்ஸ் ஒன்லி வீடியோ. அந்த மெம்பர்ஷிப் குறித்த டீட்டெயில்ஸ் இங்கேயே கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் ஃபஸ்ட் கமெண்ட்டாக வந்திருக்கு. ஆகையால் பகவத் ராமானுஜருடைய திவ்ய சரித்திரத்தை பரிபூர்ணமாக அனுபவிக்கக்கூடிய மதி நிறைந்த நன்னாளான இந்த மார்கழி மாதத்தை நீங்கள் எல்லாரும் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கணும். எல்லாரும் மெம்பர்ஷிப் சேர்ந்து இந்த மெம்பர்ஸ் ஒன்லி வீடியோஸை நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணணும்னு பிரார்த்திச்சுக்கிறேன். இது குறித்த அனைத்து விவரங்களும் இங்கேயே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. தாசன். Jaya Garuda Suparna Srimate Godayai Namaha. Pranamams to all Astikas assembled here. Adiyen Lakshmi Narasimhan, a SARAN Sevaks from Chennai, a Kalakshepa Shishya of Sri AbhimaN Swami and a freelancing management consultant by profession. Today we will experience simple meanings and takeaways from one of the most important pasurams of Thiruppavai, Pasuram number 24, Andru Ivvulagam. As our Satirthar Sri Narendran Swami mentioned on the English New Year Day, this is one of the three pasurams wherein Andal refers to Trivikramavataram. As Narendran Swami mentioned, in the first 10 pasurams, she refers to Trivikramavataram in the third pasuram, Ongi Ulagalanda. And then in the second 10, she refers to this Trivikramavataram in the 17th pasuram, Ambara Mudarattu Ongi Ulagalanda. And here again, in the 24th pasuram, she is referring to this Trivikramavataram. Ullagamallandai Adipotri, Senanga Tenilanga Setai, Tiral Potri, Ponna Chagada Mudaitai, Pugal Potri, Kannagunilai, Erindai, Kadal Potri, Kunnukudaya Vedutai, Gunam Potri, Vennu Bahigadakum Ninka, Yilvel Potri, Ennennun Sevagame Yetti Paregulvan, Inniyam Bando Mirangelo, Rembavai. In terms of Anubhavam, this pasuram is actually the third in the W series. Anganmaanyaalam was about waking up. Marimalai Mudanjil was about warming up, which we saw in the previous 2 days. And this pasuram, Andru Ivvulagam, is about walking up. Andal and the girls have lost themselves completely in the beauty of Lord Krishna and have now started doing Mangalasasanam to him. And Andal also feels that there was actually an opportunity lost, as there were not many people to do this Mangalasasanam when these actions were actually performed during these avatarams. And she is now taking up that responsibility on herself. Andru Ivvulagam Adipotri refers to the deeds performed during Vamana Avataram. Sendrangu Thenilangai Settai Tiral Potri. It is not just about the majestic walk, but also about the strategic role and the acts of valor portrayed by Lord Rama in destroying Ravana and Lanka to restore Sita. Ponna Chagada Mudaitai Pugal Potri. Now, this is an interesting piece. Our Swami during Kalakshepam says that this Pon Sagadam, though it seems to be referring to Sakadasuran, it has already been described in Kallachagadam. Hence, Pon Sagadam should actually refer to something else. Swami says that it is nothing but the act of Lord Krishna in saving Arjuna from the deadly Nagastra which was hurled by Karna. The chariot which was stamped by Lord Krishna to actually protect Arjuna is actually referred to as Pon Sagadam. Kundru Kudaya Eduttai Gunam Potri. It's fairly simple. Govardhanodharanam. In one of the interesting conversations, in fact one of many interesting conversations between Acharyas Nanjiyar and Parasara Bhattar, Nanjiyar apparently asked his Acharya in Parasara Bhattar as to why did Krishna actually choose to lift the Govardhana hill to protect people from rain. Parasara Bhattar gave a very interesting response. It is to give back Indra the taste of his own medicine. What Indra gave was Kalmari, and hence Krishna chose to return the same favor by lifting the mountain. Thirumangi-Alvar in Thirunadan Tandagam also refers to this as Kalleduthu Kalmari Kaattai Ennum. In Srimad Bhagavatam too, there is an interesting description of this. Ityuktvaikena hastena kritva govardhanachalam dadhara leelaya Vishnu Chatrakamiva Balakaha. A small boy lifted this Govardhana hill similar to lifting a mushroom plant.
Such is the greatness of his deeds. And then the next line, Vendru Pahikkedukkum Nin Kaiyil Vel Potri. And as we all know, in the previous Pasurams, we had discussed this veil also. Kurvel Koduntodilan Nandagopan Kumaran. Since Nandagopa had this veil as a heir of Nandagopa, Krishna too now has the same veil. Swami Desikan in Shodashayuda Stotram describes this veil as Shakti Ayudam. In fact, it is a manifestation of Emperuman's Kriya Shakti. And this veil has the power to banish all our Ashakti. And once this Ashakti goes away from us, what do we get? We get Nitya kainkaryam. Kriya Shaktir Guno Vishnoho Yobhavatyati Shaktiman Akunta Shakti Sa Shaktihi Ashaktim Varayetavaha. This veil has the powers to eradicate our Ashakti. When our Ashakti is eradicated, we get Nitya kainkaryam. And this is what Andal concludes by saying, Endendrum un sevagame yetti paregulvan indriyam vando irangelo rembavai. Now coming to the two takeaways from the Pasurams, from this Pasuram. Whenever there is an opportunity, we have to praise the good deeds of Emperuman, elders and Acharyas. By doing so, we get their blessings and benedictions. And the second takeaway, we should aspire and our prayers need to be strong enough for removing our Ashakti. And once our Ashakti is removed, we get an opportunity to do eternal kainkaryam, which is Sri Vaikunta Prapti, and do Nitya kainkaryam to Divyadampathis. This concludes today's Anubhavam of Neyamudan Thiruppavai. Let us meet tomorrow with another interesting Pasuram. Adiyen Dasan, Lakshmi Narasimhan, signing off for today. Jaya, Garuda, Suparna. ஆழ்வார் என்ன பண்ணார்? என்னுள் என்னுள் அப்படின்னு என்னை அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார். அப்புறம் பரமாத்மா அந்தராத்மாவா தனக்குள்ள இருக்கான்றதை ஆழ்வார் புரிஞ்சுட்டார். புரிஞ்சினோடனே ஆழ்வாருக்கு என்ன எடுக்கிறார்? அடியேன் உள்ளான்னு பேச ஆரம்பிச்சார். ஸ்வரூப சிக்ஷை ஏற்பட்டு கொடுத்து முதல்ல இருக்கச்சே நான் எனது அப்படின்னு சொன்னவர் எம்பெருமான் தனக்குள்ள இருக்கான்றதை உணர்ந்த உடனே என்ன பண்ணார்? அடியேன் உள்ளான் அண்டத்தகத்துள்ளான். இந்த அடியேன்றது எப்போ வரும்? ஸ்வரூப தாஸ்யத்துவம்னு பேர் இருக்கு. ஸ்வரூப சிக்ஷைன்னு அர்த்தம். நமக்குள்ள பரமாத்மா இருக்கான், பரமாத்மாவிற்கு நாம் சேஷபூதர்கள். அதுபோல பாகவதர்களுக்கு நாம சேஷபூதர்கள்னு உணர்ந்தால்தான் நமக்கு அடியேனதான சப்தம் வருமே தவிர்த்து இல்லைன்னா நான் எனது அப்படின்னு தான் நம்ம வார்த்தையை யூஸ் பண்ணுவோம். இந்த வாசனையிலிருந்து ஒன்றால் மீற முடியாது. தினந்தோறும் பால் பொங்கும், ஆனா தினந்தோறும் நமக்கு வாசனை அப்படியே தான் இருக்கும். அது கரெக்டா வச்சு மறந்து போகும். அதுக்கும் வாசனைன்னு பேர். சோ ஆந்தரிகமான சத்ருக்களை ஜெயித்தாலும் ஜெயிக்கலாம், பட் வாசனையை உன்னால ஜெயிக்க முடியாது. இந்த வாசனை தான் என்ன பண்றது? உலக சுகங்களில் மனிதனை மயக்குகின்றது.